Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем прохождение модов на Fallout New Vegas. Играем в модификацию под названием «Северная дорога». И в прошлой серии мы остановились на том моменте, что выполнили все возможные дополнительные квесты, которые были у нас до второго основного задания. Сейчас я уже вернулся в пустошь Мохаве за кадром, чтобы не тратить время на неинтересные моменты. И также немножко разгрузился. Сейчас первым делом нужно сдать задание основное лейтенанту Бранту и послушать, что он нам еще интересного может сказать насчет Берка. Yeah, he swung on through here a while ago. If I'd known to expect that, I'd have asked the Rangers to act as sharpshooters. You know, to make sure he gets here safely. He's on an express trip back to California as we speak. Funny how quickly they can make that happen for a senator's son. Here's your reward, in full as agreed. Так что ж там за награда, мне даже интересно. Ну-ка. Сколько нам там денежек дали? 1000 всего. Не, ну это не серьезно. Не, это вообще, ребята, это не серьезно. Надо срочно поднимать награду за основное задание. Так, что мы можем взять? Мы можем взять, например... Ну... Не знаю. Например... Вот бешенство ботаника довольно хороший перк был в 4-й части. Но в Нью-Вегасе и в трешке он мне как-то вообще не нравится. Борьба за чистоту давайте. Я уж что-то пока рассуждал, забыл, куда нам там надо отправиться-то. Так, стоп. Куда? Ну-ка скажи мне. Мне взяли задание. Что-то я вообще туплю. По-страшному. Пост рейнджеров Фокстрот. Очень хорошо. Так, ну если не знаешь, тогда не надо, не задерживай меня. Мне пора спасать мир в очередной раз. Been hearing stories about you. Some kind of courier shaking the Mojave up like a hornet's nest. Must be some kind of dedication to your job, considering that's still your title after all the other things you've been doing. Which is why I wanted to have a chat with you. Лейтенант Брант сказал, что у тебя есть работа для меня. That I do. Heard about your little foray up north tracking that Burke kid. That's rough territory. I'm thinking, you've been paid to go fugitive hunting there once before. How about an encore performance? I need someone up there dealt with. Так, что там у тебя за работа? Well, you know how there was that push to bring Burke, sick bastard that he is, in alive? Well, that's not really an issue here. Fella up there by the name of Caleb Alkist. At the moment, his head is attached to his shoulders, and I got 10,000 caps to whoever can rectify that. Да, ну вот это уже серьезная награда. В чем он, собственно, виноват-то, что такого сделал? A long damn story. Short version is he's a mass murdering lunatic, claiming the NCR authorized his killings. Which is verifiably bullshit, seeing as how Попахивает those orders чем-то would have come from забавным. me, and I sure as hell never gave him the go-ahead for that. Походу НКР ему каких-то грязных делишек там надавали, а потом решили от него избавиться. Ну, по крайней мере, в данной ситуации это так выглядит. Так, меня отправляют в никуда. Хотелось бы услышать детали. Fine.
Been around McCarran, maybe you noticed we got some bounties open for a few fiends. Well, hiring bounty hunters for the especially troublesome raiders isn't a new policy. We did it a lot when we first rolled into the Mojave. We didn't have the resources to send actual forces after the little raiding parties, so why not hire local talent to do it for us? Worked pretty well most of the time, but there was this one raider boss, a man named Sheridan. Man was hard to kill. Started to empower other raiders in the area. Sheridan could stand up to us and live, so why shouldn't they try it too? So I put a contract on the son of a bitch. Kill him and wipe his influence. Так, а, собственно, как это связано с нашей целью-то? There's a little town southeast a ways. Normal folk live there. They got it in their head that Sheridan could protect them. So, they gave him and his crew shelter. They wouldn't sell him out. Alkis took the bounty and rolled into town with his posse. Sheridan wasn't there, but townsfolk were. These weren't raiders, they were just normal folk trying to make it out there. But Alkis killed them all, even the kids. Burned the whole place to ash and left the bodies to rot. Then he started saying we hired him to do it. Wipe out Sheridan's influence. That does make this personal for me, but to be honest, the man deserves to hang any which way you look at it. Ну, не знаю. Не знаю, как все равно все неоднозначно звучит. Хотелось бы версию этого Элквиста, или как его там, мужика этого узнать. Хорошо. За работу я возьму, но пока ничего не обещаю. Good. All right, be ready for anything. Report back to me when you're done. Так, опять возвращаемся. Опять мы с вами возвращаемся на Северную дорогу. Он прям в Мэтсоне. Интересно. Я вот боюсь, если мы тут пальбу сразу устроим, то на нас все сагрятся кругом. Не думаю, что он просто так тут засел. Ну-ка. Собачки. Дратути собачки. Howdy, stranger. What can I do for you? Какой серьезный голос. Ну-ка. Калеб, я пришел за твоей головой. Have you now? Well, you wouldn't be the first to try. I can't imagine they stopped telling bounty hunters the list of crimes that their targets have committed. So maybe you've heard this one before. I've killed men, women, and children, stranger. I've killed just about anything that has ever walked or crawled on this blasted fucking earth. The only thing Серьезный мужик. pause is when I had to reload. And I got a better reason you might want to show restraint, partner. See, maybe you're driven by a sense of righteous justice that compels you to put evil men under 6 feet of dirt. Or maybe you just want that payout for a job well done at the end of the day. Either way, I've lived your life, bounty hunter. With either option, your hands are tied. You can't touch me here. Так, что ты имеешь в виду? Какие-то гейские у него наклонности, прикоснуться к нему? Блин, мужик, я не хочу к тебе прикасаться. Simple. See, I'm cheating the system a bit here. I've volunteered myself and my posse to this town. As we speak, my boys are out hunting. In not too long, they're gonna come back with the heads of as many raiders as they can find. Madsen will be a lot safer in the coming months.
And I'm not asking for any more money than what the town would pay the gunman it already has. I'm a friend to them. And you? You're just an outsider. Ну, я тоже для An них многое outsider on сделал. the Не надо payroll так of the new California сразу валить-то Republic. на меня все. You draw on me, Madsen will turn on you, just like that. There Ну are да, only мою two доброту men они who явно harmed сразу Red this забудут. bad, and only one of them would be coward enough to send someone else in his stead. So, say you kill me and slaughter the town. I guarantee that Early won't pay you a cent. Hell, he'll probably put a bounty on you. Так, что бы ему такое сказать-то? Ну, давайте попытаемся поёрничать. Ты, наверное, смерти боишься, чувак. Nah. Fear ain't really been a factor in my life anytime recently. Believe it or not, this isn't about the bounty on me. See, I believe in justice. Raiders are human garbage. I'm happy to wipe them from the earth. They more than have it coming. I don't want to fight you, bounty hunter. But if you insist on collecting my head, I have a proposal for you. Что за предложение? Simple. Maybe you've seen them. Maybe not. There are slavers in this valley. And I don't mean the Legion, but they're no better. I detest slavers. I came north hunting them. So my proposal is this. Kill them. All of them. But especially the leader, Tex Bradshaw and his son. They deserve far worse. You do this, and I'll pay you whatever the bounty is for my head. And if you're still adamant about putting me down, we can settle out of town. Deal? Ну, неплохое предложение. Мне, честно говоря, даже его уже убивать не хочется. Как-то уж больно мутно все это рассказ рейнджера. Вполне вероятно, что Калеб явился заложником той ситуации, в которой оказался, не знаю. Он у меня больше симпатию, наверное, вызывает, чем антипатию. Такой рассудительный мужчина. Так, ну, хорошо. Работорговцев я как раз-таки не очень люблю. И вполне с ним согласен. Плохие они, ребята, надо с ними разобраться. My sentiments exactly. Anything else before you go? Так, я хочу услышать, как ты докатился до того, почему за тебя назначили награду. It's pretty much how Early described it. Only lacking the fucking black and white, right and wrong clusterfuck of an ethical philosophy of his. Before House domesticated Vegas proper, before the NCR came marching in from the west, Mojave was just like anywhere else. Dangerous. Wild. The Finns are new, I'll grant them that. Are the others? The Vipers, the Jackals, hell, even the Khans. They're a shadow of what they were. When the NCR came and started trying to make the Mojave theirs, first opposition they faced were ordinary raiders. Enter Sheridan. Так, а что за Шеридан-то? Где-то я о нем уже слышал, по-моему, рейнджер о нем говорил. Так, а ты мне что можешь о нем рассказать? Sheridan was, and maybe still is, a murderer, thief, rapist, and slaver. You know the type. A raider boss. He only had one special thing going for him. He just refused to fucking die. NCR got a bug up their ass. Странная особенность. Нежелание умереть. Мне кажется, у всех она присутствует. See, the longer this went on, the more bold the other raiders got. Sheridan could target the NCR with impunity, so why not them? Eventually, some locals who already resented the NCR decided Sheridan was a better deal than the Bear.
They offered their town as a haven for him and his gang. They kicked protection money up to him, and he very nearly became a cultural fucking icon. That's the point where Early hired me. Так, ну эту часть истории я уже слышал. Давай к деталям-то. Yeah? The NCR had been hiring bounty hunters to go after Sheridan for a while, since their own guys kept fucking up. First, it was simple as could be. Find Sheridan, kill him, bring us his head, get paid. Well, he kept on not dying, just like always. And he kept Продолжал having не bounty умирать. hunters who Не, came но after у him этого and парня с killed чувством worse and юмора все worse, отлично. and always publicly. Eventually, no one would take his contract. They'd risk their life for cash. Так носом он sure, забавно шевелит. but being skinned alive and left to rot, thrown on hot coals, ain't no reward worth that much trouble, which is where Early came in. And, at first, I thought he was brilliant for this. $1 million. NCR paper money, so not quite as good as it sounds. For the death of Sheridan, Нифига себе, $1 миллион ему предложили. or the destruction of his reputation. На такие деньги даже бы я согласился, не задумываясь. Yeah, well, knowing what I know now, I'm right there with you, kid. At the time, I thought it made perfect sense, though. I figured Sheridan was out of reach. Well, fine. The reputation part, that I can work with. So, I gathered my gang together. Most of those guys are dead now. Anyway, we all rolled up right into Sheridan's little town. I announced, loud as you please, "Bring me Sheridan, bound and gagged. You have exactly 1 hour, or things will go very badly for you." Well, of course they don't. Why would they? They believed him to be invincible, untouchable. As long as Sheridan lived, they were safe. I proved they were. Странное рассуждение. The second my watch told me an hour passed, I drew my pistol and I shot the pretty barmaid between the eyes. The rest of my posse did the same. We killed everyone. Age, health, didn't matter. They were loyal to Sheridan, they were under his protection, so they were marked for death. When they were all dead, we dragged them to the street to rot. Ну, блин, не побоялся он руки-то замарать. Да, чувак, наворотил ты дел. Так, ну, посмотрим, как ты хоть оправдать ты это можешь все. Easy. Sheridan was gone. He wasn't dead, but he may as well have been. His reputation was in tatters. The town that looked to him and him alone for protection was gone. As dead can be. The legend of the raider that no one could touch? Gone. He didn't protect his people. He didn't retaliate. He didn't do a damn thing. His gang splintered. His clients abandoned him. When other raiders hit the NCR, they no longer did it in his name. That was the last the Mojave heard of Sheridan. Even out with a whimper, I did my fucking job. Early, that spineless shit, says that wasn't what he meant. I broke Sheridan's hold on the region, but Early said my actions were unforgivable. I've been beyond forgiveness for a long time. Long before I came to the Mojave. I don't want forgiveness. And how can I justify what I've done? Because my daughter can sleep at night without fear of men like Sheridan. Because men like him who rape, enslave, and pillage are a dying breed. The people in that town were not innocents. They knew of his reputation, and they ignored it, because they thought his name alone would protect them. Так, ну понятно, они, НКРовцы, наняли какого-то придурка с замашками маньяка,
А как только тот сделал свою работу, платить, конечно же, ему $1 000 000 никто не захотел. Собственно, вот вся и суть задания. Хорошо. Хорошо. Ух, нелегкий выбор. Нелегкий выбор. Так, ну, я бы так, конечно, на твоем месте не поступил. Я бы все-таки не стал всех подряд-то убивать, тем более уж детей. Spare me your moralizing. Take a walk in Arizona, look at the slave camps. Watch legionnaires claiming little girls for themselves as trophies. It's people like you, the ones too spineless to make the hard choices that allow it. Так, ладно, все, мне пора. Итак, мы слишком много с ним проболтали, тут простояли. Вот теперь-то та решетка уж точно должна открыться. Ух, эта серия, наверное, будет еще длиннее всех остальных. Ready, steady, fighty. Пещера Bloodborne. Как мне она знакома. Да что ж я мажу-то? Do you like me? Was that all? Да что-то вообще совсем сегодня страшное творится. Fighty. Cessation of hostilities complete. Забавно, что работорговцы сами ходят в повязках раба. Вот это вот меня дико удивляет в данной ситуации. И опять мимо. Я опять мимо. Да что ж такое-то, а? Я сейчас просто начну как из пулемета стрелять, наверное. Кстати, пулемет такой Гаусса вроде я где-то в моде видел. Надо будет себе потом его скачать. Так, а ты там что залез куда? Ready, steady, fighty. А, мы его не убили. Мы его не убили. Просто вообще шикарно. Просто шикарнейше. Ну-ка. Скалка против топора. Банти. Скангас. Интересно, кто это такой был. Что-то я про него не слышал еще пока. О! Давай, Винс. Давай, добивай. А то у меня сегодня с прицелом что-то вообще ужасно. Ну? Долго он, конечно, ждал. Где Кэссиди? Где моя женщина-алкоголичка? Что у нас тут? Ничего. Sneaking done. Fighting now. Someone's looking to cash their chips early. That's all. Зато вот супермутант с первого выстрела убил вообще просто. Прицел какой-то подозрительно странный уж. Сегодня у меня. Так, суперкувал не брать не будем.
вообще в упор не могу попасть, что Fighting over. что-то здесь не то. Что-то здесь не то. То ли со мной, то ли с игрой. Скорее всего, конечно, второе. Скорее всего, со мной что-то сегодня не так. Сегодня не особо туповатый какой-то. Так, друзья, я думаю, мы с вами здесь прервемся. А то опять серия будет крайне длинной. И в следующей серии, по идее, должны закончить данную модификацию. Я же вам хочу сказать большое спасибо, что смотрите мое прохождение. Всем желаю хорошего настроения и до новых встреч!